ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் முழுமையான பக்தியுடன் கூடிய சரணாகதியுடன் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய இதயத்திற்கு கொண்டு வந்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாய், எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான மாயைகளையும் அறியாமைகளையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களை தவறான பெருமைகளில் இருந்தும் பொறாமை, பேராசை போன்ற அனைத்து பிடிகளிலிருந்தும் எங்களை பிரித்து தங்களின் அன்பை மட்டும் உணர்ந்தவர்களாக தூய ஆத்மாவாக நாங்கள் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், தங்களின் அன்பின் தத்துவத்தை உணரும் நாங்கள் அந்த அன்பை பிரதிபலிக்கக்கூடிய கருவிகளாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களுக்கான இன்றைய இந்த தியான நிலையில் நாங்கள் இன்னும் ஆழமான நிலையை அடைவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரிவதோடு அனுமதியும் தாருங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறலாம்.
மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவில் வைத்திருக்கும். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களை சமநிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் அகற்றி நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தையும் சுத்திகரிப்பு செய்திருங்களே. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயி, தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராவி. தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் தூய்மையற்ற விருப்பங்களையும் தூய்மையற்ற கவனத்தையும் அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாங்களே ஸ்ரீ சதாசிவனின் சுவாசத்தையும் விருப்பத்தையும் உங்களிடம் ஒருங்கிணைந்து எங்களுள் தூய்மையான ஆசைகளாக வெளிப்படுத்துகிறீர்கள் தாயே.
நாங்கள் தங்களின் தூய்மையான விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடுக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமராவே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தாங்களே இவ்வுலகின் ஆற்றலின் ஆதாரமாவே தங்களின் இந்த சக்தியானது எங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்து செயல்பட செய்கிறதம்மா. நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. தாய், ஸ்ரீ ஆதி சக்தியான தங்களின் அன்பானது எங்களின் செயல்களில் தர்மத்தையும் உண்மையையும் நிலைநிறுத்துகிறதம்மா. தாய், நாங்கள் யார் என்பதை உணர்ந்த நிலையில் எங்களின் செயல்களில் தங்களை நாங்கள் பிரதிபலிக்க வேண்டும் அம்மா. எங்களுக்கு அந்த நிலைப்பாட்டை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். தாய், நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் ஒருங்கிணைந்த நிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவாவீர். தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் அறவே எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் மகாலட்சுமியின் தத்துவமானது எங்களுக்கு துரியா நிலையை நிலைத்திருக்கச் செய்கிறதம்மா. அவற்றை உணர செய்கிறது. தாயே, நாங்கள் யார் என்ற உண்மையை எங்களுக்கு புரிய வைக்கின்றது. நாங்கள் எப்பொழுதும் பரமானந்தத்தின் ஆனந்தத்தோடு இணைந்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து
எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாய், ஓம் என்பது தங்கள் ஒளி. ஓம் என்பதில் ஸ்ரீ மகா காளி, ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி, ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஆகிய 3 சக்திகளும் ஒருங்கிணைந்த நிலையில் ஓம்காரம் எதிரொலிக்கிறது. தாய், எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் முழுமையாக நிரம்பியிருக்கும் பட்சத்தில் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை நாங்கள் பெறுவதோடு ஓம்காரத்தின் அர்த்தத்தையும் உணர்ந்த நிலையில் நாங்கள் தூய்மையான விருப்பமுடைய தூய்மையான ஆத்மாவாக இருப்போம். அம்மா, தயவு செய்து எங்களுக்கு அந்த நிலைப்பாட்டை தந்தருளுங்கள். அனைத்திற்கும் ஆதாரமான தாங்கள் எங்களின் குணங்களில் கள்ளம் கபடமற்ற குணமும் ஞானம், விவேகம், அன்பு, தூய்மை, மங்களகரம், மன்னித்தல் குணம் போன்ற குணங்களும் நிரம்பி இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம்: ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வசேஷம் கூறலாம். श्री गणेश अथर्वशीर्ष.
ज्ञानमयो विज्ञानमयमसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो ज्ञायते सर्वं जगदिदं तत्त्वमसि सर्वं जगदिदं सर्वेष्यति सर्वं जगदिदं तत्त्वेति त्वं भूमिरापो नलो निलो त्वं चक्राणि आपदं त्वं देवत्रयं त्वं कालत्रयं पीतवं त्वं मूलाधारं स्थितोऽसि नित्यं त्वं सत्ये त्रयात्मकः त्वां योगिनो नायं त्वं ब्रह्म विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सर्वं गणाधिं पूर्णमुच्चार्य वर्णाधिं तदनन्तरम् अनुस्वारः वरदेशिकं तारेण रुद्धम् एतत् मनुस्वरूपं गकारणम् अकारणम् मध्यमम् अनुस्वारं बिन्दुत्रयं नादसन्धानि संहिता सन्निः सहिता गणेशविद्या गणपतिः गायत्री छन्दा गणपति देवता ॐ गं गणपतये एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पात्रं कृष्णधारिणम् गजं च वर्णं हस्तैर्विद्धानं मूषकध्वजं रक्तं रम्यवर्णं शूर्पकर्णं रक्तवासं रक्तवर्णं रक्तपुष्पैः सुपूजितं रक्तां पीनं नमस्ते आदिशक्ति माता श्री
கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பவசாகர சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே எங்களின் ஆதி குருவாவே. குருவே பிரம்மா, குருவே விஷ்ணு, இறைவன் சிவனே குரு. குருவே உண்மையிலேயே உயர்ந்த ஆத்மா. மாசற்ற தாய் ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களின் உண்மையான குருவான தங்களுக்கு எங்களின் பணிவான வணக்கங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவாக இருக்கிறோம் அம்மா. நாங்கள் அந்த சுயம் குருவிற்குரிய தத்துவத்தையும் கொள்கையையும் முழுமையாக உணர்ந்தவர்களாக இருப்பதோடு எங்களின் செயல்களில் நாங்கள் சுயம் குருவிற்குரிய செயல்பாட்டுடன் வெளிப்படுத்த வேண்டும் தாயே. எங்களுக்கான அந்த நிலைப்பாட்டை தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். அவற்றை எங்களுக்கு உணர்த்துங்கள் அம்மா. தாய், எங்களுக்குள் இருக்கும் 10 குருமார்களின் கொள்கைகளையும் தத்துவங்களையும் முழுமையாக எங்களுக்கு உணரச் செய்வதோடு அவர்களின் ஆசீர்வாதங்களும் எங்களுக்கு கிடைக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. நாங்கள் ஸ்ரீ விஸ்வ நிர்மல் தர்மத்தை உணர்ந்தவர்களாகவும் அவற்றை எங்களுள் ஆழமாக பதிய பெற்று நாங்கள் எங்களின் செயல்களில் அவற்றை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், தாங்களே எங்களுக்குள் நிலைத்தன்மையை தருபவர். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற பாசாங்குத்தனமான பெருமையை அகற்றுபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. குணங்களுக்குள் ஏற்ற தாழ்வை நீக்கி அவற்றின் உண்மையான குணத்தை மீட்டெடுத்து எங்களுக்கு உணர்த்துபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. அகங்காரம் இல்லாத தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கும் அகங்காரத்தை அகற்றி திருப்தியையும் மன அமைதியையும் தருபவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. என்றென்றும் நாங்கள் தங்கள் அருளால் எங்களுள் உணர பெற்றுள்ள அந்த சுயம் குருவிற்குரிய நிலைப்பாட்டோடு இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி குரு தத்ராத்ரேய சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो நமக. கவனத்தை நமது பவசாகர சக்கரத்திலேயே வைத்து குரு ஸ்துதியை கேட்கலாம். ஸ்ரீ குரு ஸ்துதி.
सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावारहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः तस्मै श्री गुरवे ध्यानमूलं पूजां मोक्षं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वदर्शितेन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो கவனம் மெதுவாக நமது சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே எங்களின் சகஸ்ரார சுவாமினியாவே, எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு கொடுத்து 2ஆம் பிறப்பை கொடுத்திருக்கிறீர்கள். தாய்,
எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான மாயைகளை அகற்றி நாங்கள் யார் என்ற உண்மையை எங்களுக்கு உணர்த்தி இருக்கிறீர்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் தியானத்தை வழங்கியதோடு எங்களுக்குள் உள் அமைதியையும் தந்ததற்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயி, எங்களுக்குள் தெய்வீகத்தின் நுட்பத்தை உணர்த்தியதற்கும் எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் தாயே. தாயே, தாங்களே மனம், தாங்களே ஆகாயம், தாங்களே காற்று, தாங்களே நெருப்பு, நீர் மற்றும் பூமியாவி, தாங்களே பிரபஞ்சமாக உங்களை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். தாங்களே அனைத்திலும் இருப்பவர். தாங்களே இவ்வுலகின் உலகளாவிய உடலாக இருக்கிறீர்கள். தாயே, என்றென்றும் நாங்கள் எண்ணங்கள் அற்ற நிலையில் தியான நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சதாசிவா சாக்ஷாத். ஓம் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சதாசிவா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. எண்ணங்களற்ற நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்திலிருந்து பின்பு அன்னையின் அருளுரை நேற்றைய தொடர்ச்சி கேட்கலாம். You have to understand. You need not tolerate nonsense, it's different. But you have to love people, spread your love. Gradually this love can go all over the world. And then the vision of mine I can see working out. But if there's fighting, there's hatred, there's all kind of aggressiveness, these are all against Shiva, and such people will be destroyed. What will I do with them? What can I do if they are destroyed? If they are very money-oriented, materialistic people, they are not loving them. They love you only for money. All such people will be destroyed. No doubt. One should be not only humble, but should be extremely loving. To get the blessings of Shiva, you have to be extremely loving. Such people may not be very cunning, clever, may be very innocent.
Must be. Because when you love somebody, you want to help that person. I have suffered myself. I have tried to help people and they have deceived me. So what? That's their nature. And they are destroyed. What can I do? I didn't ask them that you deceived me, but they deceived me. I don't know why. And I have been very kind and nice, still they deceive me. So then the destruction follows. What can I do about it? I don't want anybody to be destroyed. I love this creation of mine, and I don't have any way of protection them if they are destructive. Because there's another great power who can destroy them. This is absolutely, the mind is a helpless condition sometimes I feel. And I don't know how to express, but one has to understand as Sahajyogis that with Shiva's love and his blessings, you can become extremely loving, extremely generous, very, very sweet and innocent like children. You have to be innocent. There's no need to be very clever and cunning. And you'll be amazed how your innocence will be protected. If you are innocent, you don't have to worry. There's a power, there's the third eye of Shiva, who's looking after you. Wherever you are going, he is with you. That doesn't mean that you become stupid. Doesn't mean that you are not practical. All that is taken over, all the practical side, by the power of Shiva. His guidance, his love, his kindness, you can see at every step. But first of all, watch your steps. Are you aggressive? Are you troublesome? Do you say harsh things to others? Or are you humble? Are you gentle? And if you are kind, he is very much pleased with you. In the nature, it is his rule that works. And they are so systematic. They live with understanding of each other. For example, if you go in the jungle and it is absolutely quiet, don't hear even the birds twittering, then you should know there's a tiger sitting somewhere, because he's the king. They know they have to obey, and when the king is there, his protocol is there. They know automatically what is the protocol of the king. Nobody would be even moving if he's there. He sits in his majesty. In 1 week or maybe 15 days, he'll kill one animal. He has to eat. Kills one animal, then he and his family, they eat first. He waits for some time, of course, for the blood to ooze out. Then the whole family comes and eats. Then he leaves the body there. Then by gradation, one by one, all kinds of animals come and eat it as a prasad. And the last are the crows who come and eat that animal. Such discipline, such understanding of the protocol. I'm amazed
how animals are managed by Shiva. We never hear that animals are having a strike or animals are having a big underworld animals. You don't hear that these animals are stealing things. But you just imagine, we are coming from that animal life, but we are worse than them. How are we going to rise if we have all such funny ideas of behaving in such a manner, of fighting? On any small little excuse they'll fight, they start fighting. Animals also fight a little bit among themselves, but not in a collective way. They don't do it in a collective way as we do it here, and we do not. It's really at the slightest provocation we get into groups and start fighting. They get into groups but they don't fight. What is the thing among them? Everything is so much understood by animals. Why not for us also to understand the law of nature? It is Mahadeva who manages that all the nature's law are to be obeyed. Even the Mother Earth, the sky, everything is looked after by him. He does nice, beautiful things for us. With the changing of the seasons, he creates these beautiful flowers, he creates. All that is soothing, joy-giving and beautiful, he looks out. He gives us to see what nature has given us and tries to please us, keep us happy, entertain like an innocent child. But while we are in our arrogance, we have our reactions to everything. You see a carpet, you say, I don't like it. Especially in the West, it is a common thing to say, I don't like it. Who are you not to like something or to dislike something? What do you think of yourself? It's very common. And shamelessly they will say, I don't like it, I like it. It's impossible. Such human beings, I don't know where will they go. What will happen to them? Instead of appreciating, instead of enjoying everything. Why to start criticizing and reacting? Reaction is much more in the West, I must say, not so much in India. But there are certain cultural difference, I think, that's why people say like that. Here, if somebody says like that, people will think that person is mad or something wrong with him, the way he talks. So it's important how you express your love, how you talk about your love. Start it with your wife to begin with, and then you can move towards your children and other people. We are so stupid sometimes that we love the whole world but we can't love our wives. It's a speciality. In India that's very true. But also in the West I've seen people love their wives because of fear. Fear of divorce maybe, I don't know. Love should have no fear. It should have just free love. Without any fear, without any aggression. Enjoy that pure love. And that is what is missing in the human beings today as it is. When the day will come when human beings will be understanding the beauty of love, then from the heavens there will be flowers pouring on us.
It would be such a tremendous day when Mahadeva will be able to close his third eye and would be peaceful in his heart. It's my vision. It's the future for you to see how peacefully you can talk to me, how sweetly you can love others, how much you can give to others. For example, they have to give something, they'll go in the market and buy the cheapest, the rottenest thing for giving. That's not the way. You must buy small or big, whatever it is, out of love. That should talk about your love, tell about your love, and not about your money, what you are spending. It's very common nowadays, even in India, that people try to show how much they are worth, what they wear, how they dress up. For what? For what? I've known such people, very many. When they die, there are not even 4 people available to carry their dead body. When they live, they think no one of themselves. That time, you should see how many people there are to love that person, to care for that person. Maybe it is his upbringing, maybe that he had never known love. Anything you may blame. But for a Sahajyogi, it is important to learn that love is your life. Love is spirituality. And love without expectations to do something. Some people are, I know, very good at helping poor people, this, that. But behind that is the power that they think, oh, we are great, we are doing this work, that work, just to satisfy their power, not their love. So when you are working, you have to know that it's just to satisfy your spirit, just to satisfy your love, that you are doing, not for any name or for any kind of a position. If you have that kind of detached love, virakta is the word, then nobody has to certify you. You have it and you are enjoying it. It is unfortunate I have to speak in English language. Maybe there are some who do not understand English. But nowadays the English have become dominating. What to do? You have to suppose speak only in English language and can't use any other language. But one has to speak a language. See animals. See if you have a horse, if you have a dog. All these animals, they understand your love. How they stick to you, how they express their love. They're very sweet. And this we have to learn from them now, I think. Otherwise, I don't know how to make them understand the value of love. It is not that the way people are criticizing, that we are not practical,
that we have not achieved much money or power or something. That's not important. Because there are many like that selling in the market. But we are different. We are the jewels of humanity. And we have to be like that, shiny. Cutting out all the wrong things within us as a diamond is cut to look something very, very great. If I have any desire is that try to follow the qualities of Sri Mahadeva. How great he is, how detached he is, detached, absolutely detached. He lives with bones and things like that. He's not bothered about where he lives, what he lives with, what he has, nothing. So detached. We should be detached like that. At the same time, we should be very loving like him. Extremely loving. How his heart is full of love for us. How he looks after us. I'm warning you because I know you all love me very much. But you should also love each other. Should have a loving heart and have satisfaction in loving others. If you could develop that, your height will grow, your depth in Sahajaya will. It's all right. The goddess gives you the Shraddha, all right. But the depth in Shraddha, in Sanskrit or in Hindi or Marathi, I don't know what you call, but in Marathi they call it dhyas. Just deep into that love, drenched into that love, enjoying that love, then you don't want anything. What do you want? You got everything. So what do you want now? Just like the greatness of Sri Mahadeva is so great that he is detached. What does he want? I mean, nothing is greater than him. Nothing is more important than him. Then what does he want? He doesn't want anything. That's why he's detached. This detachment you have to develop. But at the same time, he is the Lord of all the arts, of the music, of the rhythm. The other day you saw these boys were playing the rhythm. The whole rhythm of everything he creates. The rhythmic life that we have, we are not yet aware of it. See, a child is born exactly after 9 months, so many days. Who keeps this rhythm? Then we get, say, certain flowers at such and such time. Then we get in the nature all kinds of these seasons. Who keeps the rhythm? He's the one who is nothing but rhythm. And that rhythm is kept up. In the nature, in everything, there's a rhythm. And a rhythmic person is the one who has a very large heart. It's like an ocean. You get just that rhythm disturbed immediately if you find somebody is being very cruel, very bad and all. But in a smooth,
beautiful, peaceful lake. There is no ripple at all. It's just love. And then at that time, if the rhythm, the silent rhythm of that heart is broken, then Shiva takes charge. So one has to have a complete sense of the rhythm of time, rhythm of nature, rhythm of everything. People don't know even the names of the flowers. They don't know what these flowers are, what time they come up. They have no idea what is the rhythm of their living. Nobody's bothered. All over, if you see, there is seasons and things. It's all the rhythm. Like he's playing a big tabla or a pakwaj on which he plays all the beautiful tunes of all the seasons. And that's how the nature flourishes and comes up and then subsides. We do not see that point. We just are bothered about us. Like we'll ask, how are you? Mother, I've got a headache, I've got a stomach trouble, I have another trouble, everything is there. But another one would say, I'm all right. So what's the matter? Put the world right, Mama. Mother, why don't you put the world right? He's worried about others, not about himself. And in that understanding of what one should do to make this world happy, beautiful, for that one has to really work hard, so-called. And in that working, one thinks, isn't it our duty to make this world beautiful? Isn't it our job to make this world rhythmic, rhyming with the spirit? It's our duty. We have to do it. Not only taking Sahaj Yoga for yourself, but for others. It's not you are all the time worried about yourself, but you are worried about others. What's happening in the world? That is love. That love is spontaneous. And when it works wonders. So this is a beautiful evening where we are worshipping such a great source of our ascent. And I hope you people will understand how far are you with that force, how much are you drenched in that force, in that rhythm of Shiva, who in his rhythmic way gives you vibrations. Vibrations flow in a wavy way, and that wave should engulf you completely, and you should be lost in that. Your I-ness should be dissolved in that. This is I bless you. Thank you. தாயே, தங்களின் இந்த அன்பு தத்துவத்தின் மூலமாக நான் எனது என்ற அனைத்தும் கரைந்து விட்டதம்மா.
நாங்கள் என்ற ஒருங்கிணைந்த நிலையில் தங்களிடத்தில் முழுமையாக நாங்கள் சரணடைகின்றோம். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்ததோடு தங்களின் அன்பு உரையை கேட்க செய்தமைக்கும் எங்களின் கொடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.